Vanya. Dear friends, our esteemed guests, please take your seats, make yourself comfortable, as our event will begin in just 5 minutes. Let's get ready for an engaging and insightful discussion today. Один важливий момент, оскільки сьогодні серед наших гостей присутні як представники України, так і іноземні представники, захід буде двомовним. Перша частина буде переважно українською, але слайди ви будете бачити англійською. Okay, so there is one important remark from me before we move on to our main agenda. Today we will have a bilingual event, as we have both people from Ukraine and people from abroad participating. So the first part of the conference will be held mostly in Ukrainian, but the slides will be in English. And the second one will be mostly English speaking. So prepare to practice both languages a bit today. And I also hope that we'll spend our meeting in a timely manner, as our European partners are leaving Kyiv today, and I really hope they won't miss their train. At least I'll try to do my best to prevent it from happening. So I guess that we are getting started. Oh yeah, great. And I will probably pass the floor right away to Христина Сережечкіна. Please. Дякую. Всім доброго дня, я всіх вітаю. Я дуже рада бачити таку красиву і приємну аудиторію сьогодні тут в Кооператив. Я коротко представлюсь, я Христина, CEO Кооператив. Кооператив на сьогоднішній день – це коворкінг і гроу-студіо, і без перебільшення скажу, що це вже не просто коворкінг, який один з 10 чи 20 у нас є в Києві. Минулого року, коли ми поставили собі амбітну ціль стати трендсеттером в розбудові екосистеми технологічних компаній, стартапів, малого-середнього бізнесу, ми тоді думали, що це дійсно суперамбітна ціль. Але наразі, коли кожна подія, просто кожен мітап підтверджує те, що ми саме Grow Studio, і сьогоднішня подія – це доказ тому, я вважаю, що ми успішно продовжуємо впоруємося з нашою ціллю і йдемо до класного майбутнього разом. Окрім того, що я CEO Кооператив, я ще членкиня EdTech Alliance Ukraine, і я неймовірно рада. І для мене це, чесно кажучи, дуже хвилююче і відповідально, власне, для мене і для компанії, що ми разом створюємо сьогодні таку потужну історію, що ми сьогодні об'єднуємо першокласних гравців EdTech-екосистеми для того, щоб потім представляти не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. І крім того, завдяки правильним партнерствам, я впевнена, що цінність, яку ми будемо транслювати нашим членам EdTech-асоціації, майбутнім членам, вона буде неосяжна і дуже відчутна. Тому я бажаю вам сьогодні насолодитись цією подією. Якщо ви колись поруч проходите кооператив, завжди приходьте, ми вам завжди раді, be my guest. І гарного всім дня. A round of applause once again, please. Christino, thank you so much for having us here today. And once again, let's give a round of applause to Christine Serozhechkina, the CEO of Cooperative, this wonderful place, which is a great place for co-working, co-creation, and growth. And now I'd like to pass the floor to the chair of the board of EdTech Ukraine, Natalia Limonova. Natalia, the floor is yours. A round of applause again. Вітаю, друзі! Неймовірно щаслива бачити таку щиру зацікавленість нашою подією. Знаєте, коли ми починали розміщувати інформацію про подію, ми так собі порахували десь якусь кількість тих, хто причетні до технології, і думали, плюс-мінус 50, там. Але коли ми вимушені були закрити, на жаль, реєстрацію, коли вже було 180 реєстрацій, ми розуміємо, що тема дійсно цікава, корисна, потрібна і на часі. І сьогодні я хочу з вами поділитися тим, хто це ми,
що ми робимо, що ми плануємо зробити, який в нас фокус, які в нас цілі, які в нас задачі, і що з цього корисного може бути для вас. По-перше, давайте трохи, як завжди, як я люблю це робити, давайте трохи познайомимось. Підніміть, будь ласка, руку ті з вас, хто дотичні до освітніх технологій. А хто ні? Зрозуміла. А в кого є EdTech стартап? Ага, половина. А в кого хто дотичний до освітніх інституцій, але сучасних, інноваційних? Ще більше половини. Добре, тобто ми всі тут однодумці, і ми точно рухаємося в одну сторону. Тепер, як це все сталося? Трохи, може, розкажу історії до того, як почну показувати, що ми є. Насправді, ідея створення асоціації прийшла з 3 точок. Знаєте, як стільчик не може стояти на 2 ножках, вона в нас прийшла з 3 боків. По-перше, ви познайомитеся сьогодні з нашим бордом, і в нас є такий чудовий член борда з Данії, Есбен Траєр, який був родоначальником, започатковував Європейський EdTech Альянс. Як ви знаєте, крім того, що в Україні ми зараз створюємо асоціацію, взагалі в світі існують асоціації в кожній країні, тільки в нас її поки що не було. І оці 28 країн об'єдналися в єдиний Європейський EdTech Альянс. В кожній асоціації 100 плюс, від 50 до 150 компаній, в залежності від країни. І це дуже потужна організація. І от якраз пан Есбен започатковував цю організацію, цей альянс, і дуже розумів, як це потрібно кожній країні бути visible, бути зрозумілим, потужним голосом в своїй країні і допомагати об'єднувати всю спільноту. І от він зустрів ще одного нашого члена борда на міжнародній події, спитав, а чи є таке в Україні? В Україні такого рік тому не було. Паралельно з цим самим ми, крім того, що я є головою борда EdTech асоціації, я є, як і ви, фаундером EdTech проєкту, який називається GEOS. Це математична платформа для школярів і вчителів, яка теж активно розвивається в Україні, виходить на міжнародні ринки. І коли ми представляли нашу платформу разом ще з 8 проєктами українськими інноваційними EdTech-ами в BET, хто знає, що таке BET? Раз, два, три. Тоді скажу. Це найбільша EdTech виставка, EdTech-шоу в світі, де збираються найкращі світові інновації в світі освітніх технологій. Тобто там і гіганти виставляють свої освітні технології, такі як Microsoft, Facebook, Amazon і так далі. Тобто, але і компанії наші, Україна, мали свій стенд і показували свої освітні технології світу. І ми зрозуміли, що ми реально маємо потужний потенціал. Ми реально затребувані у світі. Те, що ми показуємо, інноваційно, класно, може масштабуватися. Але нас не знають не тільки в світі, нас не знають в нашій навіть країні. Більшість навчальних закладів, або інституцій, або бізнесів і так далі, нас не бачать просто. Ось, і тому була ідея, а чому б не зробити щось таке потужне, щоб бути побаченими, почутими. І це була друга точка. Третя точка, звісно, оцей чудовий веню, кооператив. І Христина, яка започаткувала напрямок EdTech, і тут проводилися події, івенти. Події для освітян, події для технологічних компаній і так далі. І от ми тут, в цій точці, всі втрьох і зібралися. І якось так сталося, що зійшлися зірки. І ми подумали, що настав час, нам потрібно це зробити. Особливо, коли пан Есбен нам сказав, що це ж допоможе нам рухатись в Європу і допомогти всім нашим проєктам бути visible, бути побаченим не тільки в нашій країні, а в Європі і в світі. І тоді виникла ідея започаткувати цю асоціацію. Але що це може нам дати? Давайте я трохи спущуся, так же мене теж видно, да? Правда? Ось.
Ірочка вам сказала, наша чудова ведуча, що в нас будуть слайди англійською для наших партнерів, які зараз тут присутні з Естонії і Данії. Ну а для вас ми будемо говорити в більшості українською, за виключенням спіч, коли буде говорити голова Європейського EdTech-альянсу і наші естонські гості. Тобто місія нашої асоціації – сформувати сильне ком'юніті освітніх технологій в країні, об'єднати це ком'юніті і разом його рухати до масштабування в світ, до того, щоб ми звучали, щоб нас бачили в нашій країні і в світі. І максимально допомагати один одному, розвивати проекти один одного, створювати партнерства, які допоможуть нам рухатися в світ. Це основна місія. Про нашу ініціативну групу я сказала, і тепер єдине, що додам, що за цей час ми тільки-но, менше місяця, як ми створилися, але вже ми стали повноправними членами Європейського EdTech-альянсу. Ми тепер в родині European EdTech Alliance, і ми тепер можемо зустрічатися, робити проекти разом, залучати інвестиції, кошти і так далі до наших проєктів разом в консорціумі з міжнародними компаніями. І ми це плануємо однозначно робити. Наша команда, ну тут я не буду довго, бо в нас буде окрема панель, де кожен член борда себе представить. Зараз тут присутні всі члени нашого правління. Ну, але все ж таки пару слів скажу, що засновниками нашої асоціації стали освітній центр Optima, Sigma Software University, платформа GEOS, кооператив Hub, і також пан Есбен також увійшов в правління до нашої асоціації. Також у нас є невеличка, але дуже амбіційна і потужна адміністративна команда. Це Денис Скрипка і Олександр Мандрикін, які адмініструють наші процеси, і плюс нам допомагають дівчата, які інформаційно поширюють все на тих сторінках, де ви бачили, на сайті і так далі. І це тільки початок. Звісно, ми будемо підсилювати нашу команду, звісно, ми будемо залучати нових членів, звісно, ми будемо розширювати нашу сферу діяльності, але основний фокус все ж таки я вам сьогодні розкажу. Які в нас основні цілі? Створити простір, ну не тільки фізичний простір, фізичний в нас отут є, і це дуже гарно, і ми вас всі сюди, і Христина, і наша асоціація вас сюди запрошує. Це не перша і не остання подія, тут, повірте, це буде часто, регулярно. Але в нас буде ще й віртуальний простір для спільних комунікацій, створення, щоб ми краще знали, хто ми є, щоб ми між собою краще створювали спільні партнерства і проекти. Я навіть можу вам привести малесенький приклад. От, знаєте, найкраще воно працює на власних прикладах. Взяти нашу, там, навіть математичну платформу. Зараз серед наших членів ми знайшли вже 2 партнерів в дотичних до нас сферах, які дозволили нам створити взагалі новий напрямок для корпорації, який раніше не існував, і які дозволили нам розширити наші математичні курси на такі предмети, як IT, фінансова грамотність, англійська мова і так далі. Тобто ми надаємо набагато ширший тепер продукт завдяки нашому партнерству з нашими членами нашої асоціації, яких ми не дуже знали до цього. Ну, деяких знали, але з деякими познайомилися якраз в асоціації. І це тільки початок. Тобто ми можемо робити партнерства зі своїми членами асоціації і взагалі EdTech-компаніями, які є в Україні. Ми хочемо дати вам і нам, звісно, всім учасникам можливість доступу до фінансових ресурсів. Підніміть руку, хто потребує додаткових фінансових ресурсів для розвитку своїх компаній? Щось вас мало. Гроші не всім потрібні, але я впевнена, що більшості таки да. І що додаткове залучення фінансування допоможе вам швидше зрощувати, масштабувати ваші проекти, впроваджувати інновації, впроваджувати десь штучний інтелект, десь якісь інші новітні технології, які ви хочете реалізувати в своїй компанії, може чогось ще не вистачає, а ресурсів в тому числі. Також advocacy and lobbying. Ми казали, що
це не основний наш фокус буде, але зараз ми бачимо, що є затребуваність все ж таки в тому сильному державно-приватному партнерстві. Це больова точка, якої не вистачає тех-компаніям. Нас не бачать не тільки в світі, нас не бачить наша держава. Але навіть коли бачать, то не хочуть чути слово комерційний проєкт. Каже, а дайте нам все безкоштовно. Ну, але ж ми виживаємо і розвиваємо наші проекти за рахунок того, що ми комерційні проекти, нам потрібно те ж саме фінансування. І тому лобіювання нашого представництва, щоб ми були такий сильний голос для представництва і в державі нашій, на державному рівні, це теж, для того наша структура теж потрібна, і це є наші цілі. Ну і промоція України, EdTech України в світі. Це дуже-дуже важливо, щоб бренд EdTech України був підсилений. В нас тут є партнери, які теж будуть виступати. Ми взагалі слово партнерство, ви від мене і від багатьох наших членів будете чути багато, часто. Ми дуже відкриті до партнерства. Ми хочемо максимально підсилювати один одного. В Україні існує не одна, не дві структури, багато структур. IT-асоціація дуже потужна, 20 років асоціації, Текосистем, громадська спілка, інші структури і асоціації, які мають складову пов'язану з EdTech. І ми хочемо бути партнерами з ними, з усіма, і разом просувати бренд EdTech України в світі. Тому, якщо ви з громадських інституцій, з асоціацій, приходьте, давайте говорити про партнерство і співпрацю. Ну і пару днів тому в нас був перший наш такий борд. Я навіть писала пост, що дня нам не вистачило, щоб обговорити всі наші конкретні дії. Знаєте, не хочеться обіцяти просто, розповідати, як космічні кораблі бороздять простори океанів. Нам хочеться максимально корисне дати кожному проєкту, з яким ми будемо співпрацювати, кожній компанії, кожній інституції. І тому ми напрацьовували ті конкретні кроки, які вже затверджені нашим бордом, які вже погоджені з Європейським EdTech-альянсом, до яких ми можемо дати вам доступ. Це тільки початок. Насправді в нас попереду ще домовленості з партнерами щодо пільгових умов на якихось подіях, пільгових умов доступу до якихось цікавих для вас продуктів. Але що в нас точно буде? У нас буде щорічна конференція, асамблея для членів асоціації і широкий загал, щорічна конференція, де ми будемо підводити підсумки роботи за рік для широкого загалу компаній. Ми хочемо зрозуміти, який мепінг взагалі в нашому EdTech, скільки в нас компаній. Як ви думаєте, скільки EdTech-компаній в Україні? Які є ідеї? 50. Скільки? 300. 100. Я не скажу вам зараз правильну відповідь, бо ми плануємо цим займатися, і дані для нас дуже-дуже важливі. Тобто ми вважаємо, що їх точно 100+, може набагато більше, бо навіть не всі ще ідентифікували себе як EdTech. Бо раніше EdTech ідентифікували себе компанії, суто стартапи, які розвивали от прям EdTech-стартап, як наша платформа і так далі. Але є університети з технологічною складовою, є школи, які створюють платформи і просувають технологічну складову. Є навіть видавництва, які, здавалося б, це традиційні підручники чи книжки, чи ще щось, але в них є платформа з технологічною складовою, і вони штовхають цю індустрію вперед. Тобто нам потрібно ідентифікувати і показати наш EdTech-сектор і собі, і світу. Наші партнери, які зараз присутні тут на події, будуть сьогодні виступати, партнери з Естонії, партнери з Данії, вони зацікавлені знати, а що в нас є, з ким можна партнеритись, в кого можна вкладати, з ким можна масштабуватися, як це робити. І саме для цього ми будемо робити цей мепінг. HolonQ – це найвідоміше в світі видання, яке рейтингує компанії в світі. На сьогоднішній день HolonQ, їх рейтинг 200 найвідоміших EdTech світу, туди входить десь 5 чи 6 EdTech з України.
Ну, потрібно це поправити. Тобто потрібно ставати більш visible, щоб нас бачили. Ми будемо проводити круглі столи з EdTech-асоціаціями всіх країн. Ми починаємо, от сьогодні у нас буде перша зустріч з EdTech-асоціацією Естонії, бо вони дуже схожі з нами за цінностями, вони дуже відкриті до співпраці. І сьогодні це буде перший крок. Наступним кроком готується у відповідь поїздка, делегація фізична до Естонії, щоб познайомитися з їх екосистемою, культурою. Ви знаєте, що маленька Естонія має найбільший відсоток в світі юнікорнів. Тобто стартапи, які стали з оцінкою мільярд плюс. Як вони до цього дійшли? Вони готові ділитися цим. Ви знаєте, що в Естонії, наприклад, за результатами ПІЗа, їхні учні 15-річні зайняли першу сходинку в Європі за своїм рівнем знань. Як вони цього досягли? Вони теж готові з цим ділитися. І так в кожній країні є свої переваги, є свої якісь надбання, якісь success-кейси, якими вони готові з нами ділитися. Ну і, звісно, в нас є що показати. Ми не тільки прийшли брати, ми готові теж віддавати і ділитися тим, що ми напрацювали. Тому для нас це дуже важливо. Ми хочемо щоквартально проводити круглі столи для наших членів нашої асоціації, для EdTech-компаній з міжнародною спільнотою. Також Європейський EdTech-альянс що 2 місяці проводить спеціальні вебінари Market Research. Хто з тих, хто підіймав руку, що в нього стартапи, хоче виходити на міжнародні ринки? Класно, достатньо багато. А хто знає ідеально, як це робити? Вау, круто! Є люди, які з нами готові поділитися. Супер. Але крім того, що в нас всередині системи є ті, хто вже це зробили, з нами готові що 2 місяці ділитися експерти ринків. Щодо культури ринку, щодо того, як туди виходити, як залучати звідти інвестиції, як масштабувати свій продукт і локалізувати його під потреби саме того ринку. І це можуть бути ринки не тільки європейські. Наприклад, ми дивилися нещодавно там список, то ринок Азії, ринок Америки, там Латинської, наприклад. Ну, тобто, будь-які ринки можна буде безкоштовно долучитися до оцих експертів, задати свої питання і отримати інформацію. Female EdTech Fellowship. Звісно, ми будемо підтримувати... Все? Майже? Добре. Тоді швиденько, оце все ви побачите. Тобто в нас багато подій, які ви можете прочитати далі, а то я так розігналася прямо з прикладами. Багато подій, які ми будемо проводити щомісяця. Тобто щомісяця в нас будуть для наших членів конкретні кроки, делегації, навіть піч-сесії з інвесторами, які вже з Європи будуть ознайомлені з нашими продуктами і зацікавлені в інвестиціях в наші EdTech. Також зустрічі з міністерствами у нас будуть, зустрічі з донорами, залучення грантових ресурсів і так далі. Це ви почитаєте на нашому сайті, що вам дає членство, але повірте, це будуть дуже конкретні, реальні кроки, до яких ви можете долучитися. І я сподіваюся, що ті, хто долучиться до нас, ще привнесуть додатково своє, про свої потреби і про свої можливості. Це ті компанії, які вже зайшли до нашої асоціації. Ми тільки, в нас ще, чесно сказати, тільки завтра відкриється рахунок банківський. Але ці компанії, підніміть руку ці компанії, ви присутні тут? Можете встати навіть. Я хочу вам поаплодувати. Дякуємо вам за довіру. І сподіваюся, що майже всі, хто тут сидять, приходьте з питаннями, приходьте з пропозиціями, заходьте до нас в асоціацію, взагалі будьте з нами, будьте дуже активні. Це EdTech-асоціації світу, до яких ми підемо точно завтра. І ми запрошуємо вас бути співтворцями з нами історії, пов'язаної з освітніми технологіями. Дякую вам. Дуже дякуємо, Наталія. And now we are moving on to the virtual part of the meeting. To our partners from Europe,
I would like to give the floor to the chair of the European EdTech Alliance and CEO of Swedish EdTech industry, Jenny Jeppesen. She will join us online. Jenny, please, the floor is yours. A round of applause for Jenny, please. Yeah, can you hear me? I don't get a response, so yes, yeah, you can hear us. perfectly. Thank you. Thank you. I'm so humbled to be invited to the launch of EdTech Ukraine Association, and I would say congratulations to the launch from entire Europe and the European EdTech Alliance. I think it's a very important step to collaborate together as you now are starting to do. It will help your learners in any way as you work together and collaborate. I'm going to show you a bit of presentation on the European EdTech Alliance, because you are, as of now, one of our newest family members, and we welcome you very much to the European EdTech Alliance, and we will do everything to support you in your fight. You're fighting a fight for entire Europe, and we want to do everything in our powers to help you and assist you and welcome you to the EdTech European Alliance. So I'm going to try to show you my presentation. Let's see. And I will see, just give me a second here. So I hope that you see my presentation now. And our vision as the Europe. Do you see my presentation? Yes, perfectly, thank you. Perfect. So the European EdTech Alliance, we have a vision that Europe should be the most innovative and impactful EdTech ecosystem in the world, because we know that all our democracies rely on education and learning. And so that's the most important for all countries and also for our competitiveness. And we think that EdTech is a part of the solution, and we need to have a strong and innovative industry or industries around Europe in order to reach this goal. And together we need to collaborate both with policymakers, but with all the EdTech startups and scale-ups and the established EdTech companies, together with practitioners and schools and companies that want to reskill and upskill. So I think we have a very, very important task ahead of us. And we started 3 years ago in the European EdTech Alliance. And we're now, as you see, consisting of most parts of Europe that are members of the European EdTech Alliance. And why is it so important that we have European EdTech that is developed in Europe and in our respective countries? Because Europe is a very, very diverse continent. We have 48 countries. We have more than 200 languages, and then you can also add to that we have a lot of different curriculums. So we need to have very much the needs of the learners of each classroom in all of Europe, and we need to have local understanding and also local development in order to meet the needs in each classroom. So that's why it's very important that we have a really strong EdTech industry and strong European built companies to understand the values of and make sure we continue with the values of Europe. We also know that Europe is very diverse in digital maturity, which means that we maybe can learn a lot from each other. The ones who are front runners have made mistakes and learned from it, and the ones who are now starting to develop their infrastructure for learning can also gain from changing experience with each other. And I know that you in Ukraine, you are doing a massive
thing where you are creating opportunities for education to continue, although you have this horrible situation with the war. And it is an important task that you are doing, making sure that education can continue and that you are resilient and that you can launch your Ukrainian curricula. The scope of Europe also is that we have, when we look at the EdTech industry in Europe, we see as a result of having so many nationals and also languages and curriculums, we have very small companies in Europe. So the majority of the European EdTech landscape is actually micro-sized companies with less than 5 employees. And then we have smaller ones and some medium-sized. And the medium-sized European EdTech companies are mainly publishers that are also doing digital learning materials, etc., or learning platforms. So it is very important that we have and have a thriving EdTech scene in Europe. Another thing why it's important that we have a thriving EdTech scene in Europe is that we need digital skills. Digital skills is part of the basic skills for our competitiveness. And also, I would say it's also a part of resistance and resilience, because we know that digital skills is needed in order just to navigate what's happening in the information flow around us. And so digital skills must be built from an early age on, and we need EdTech solutions in order to develop those digital skills as part of the curriculum. And that is a very important work for us. We don't see EdTech Ukraine on this map yet because we will add you after this meeting. But today we're 26 organizations from 22 countries that together have more than 2,600 member organizations, member EdTech companies, startups as our members. So we are this umbrella organizations for all the local national EdTech organizations around Europe. And we collaborate, we exchange experiences, and we help each other out. We do projects, we apply for funding for different things so we can strengthen our ecosystems and our collaborations in between. And I'm going to show you a couple of examples of what we are doing. And one thing that is very important is, of course, informing policy. In the EU, a lot of legislation is being brought on. We have the GDPR and the AI Act. And it's very important that we have discussions directly with the decision makers. So we already are now part of the Council of Europe and organizing roundtable discussions on ministerial levels, but also with the European Commission, who has funded many of our projects, and we're also looking into other fundings. UNESCO is also, we're also part of the UNESCO Digital Education Coalition in order to have a dialogue, and the industry and EdTech organizations' life conditions can be taken into account. That's important. Other activities we actually did when in 2021 we launched the European EdTech map. So we have many Ukrainian companies, EdTech companies, listed on the maps, and hopefully we will see more soon, which is an overview of the entire EdTech ecosystem and operators where you can find partners and collaborate with. We also, together with one of the ministries in Ukraine, we assisted them in building the Ukrainian school hub when a couple of months after the war started, in order to make it more accessible for digital tools or freeware to use for teachers all over Europe, but also in Ukraine that couldn't be at their schools.
We have EdTech fellowships that we, so one is the female EdTech fellowship, where we have different opportunities for female founders to join in partnerships with each other and build strategies for growth and business strategies all over. We also invite you and all our members to market discovery webinars, and we produce market intelligence reports, so you can get all the information you need for building your business strategy when you're growing. And we do a lot of different projects that we have got funding from. And I'm going to show you just a toe dip into some of them. And the Empower Ed project is funded by the European Commission, and we release a lot of reports, but also guidelines for entrepreneurs on validating your EdTech solution. So there's a lot of resources that is accessible to all our members in order to support development and innovation. We have a funding from Jacobs Foundation on quality and evaluation mechanisms. And for the next year, we are producing an interactive map of available funding or funding opportunities for startups and established companies, which I think can be of interest for many of you to easily access a lot of the opportunities that's out there. So we try to do many different things in order to support the development of the entire ecosystem. Also on a teacher level, where we are now launching a new project together with a lot of universities on teacher AI complementaries models. So hopefully the industry and the know-how of the industry is better served in that sense. And I just want to say that as I see it from a Swedish EdTech industry perspective, we in Sweden are also members, is that I see it as an extension of our own national organization, that we now have access to the entire EEA family, and we can reach out, we get to know each other, and we can assist each other in many different ways. In the team, we have more than 10 people working now in the different funded projects. So as I see it, we have 10 people working for Sweden, for Ukraine, and for all of our members in different ways, which is a fantastic wealth of resources. And I hope that we can do a lot of things to assist you in building your organization, and also assist you in everything you need. And we are really looking forward and welcoming you to the EEA family. And congratulations again on founding EdTech Ukraine. I would say, I can say it from all our members, that you have gold status in our family, as with all of and when you win the war, you are going to be a very strong industry to build back Ukraine, and I just say thank you again for doing everything you're doing. So Thank you, Jenny. Thank you so much for these warm words, and for your contribution, and for all that you are doing. So thank you. And now we move on to representative of EdTech Estonia, Kadri Maasik, and she will join us online as well. So a round of applause for Kadri, please. Yes, dear all, good afternoon. Firstly, it's a great pleasure to be part of today's event, although online. I will try to be brief, as the board member of EdTech Estonia, Liis Siiroja, is also present and has the floor later on, and some of our enterprises are also taking part of the panel discussion later on, and can
cover more practical and concrete topics. And it's also a great pleasure to see you, Gianni, as we met in the European network several times with a very valuable cooperation and discussions within this framework. So firstly, and especially, I would like to congratulate Natalia and the board of EdTech Ukraine for the establishment and the official launch of EdTech Ukraine today. I well remember how we met with Natalia in the end of May in Tallinn when you informed about the plan to establish the association. And from there on, it has certainly seemed a process that has been especially fast and efficient, as many other reforms, especially in the field of digitalization in Ukraine today are. Being a long-time government official, I can appreciate the value of public-private partnership. I think it's especially important in the field of education, innovation, and technology. The sector is globally growing fast. Education policymakers, on the other hand, are having a very wide range of partners. Private sector and EdTech companies being relatively new ones in this landscape. At the same time, many of the products and services provided by EdTech sector are to support educational institutions that largely depend on public funding. We know that digitalization in any policy field is very rarely only about technology. That's the easy part of the exercise, I would say. Having a good product is not enough. The legal framework policies play a crucial part here. And enterprises also must know the regulatory framework and frameworks well. Regulation and the division of responsibilities within education system can differ between countries, also in Europe largely. And in many countries, there are values and principles within education system and education policies that at least within a decade, if not more, are more or less non-arguable. And this is where the good communication between public and private, between enterprises and governmental agencies are so much needed. And this is where the role of the association also arises. Remembering the policymaker's perspective, it is much easier and also valuable to discuss with an association rather than different enterprises separately. I personally also believe and see strong value in cooperation between associations to exchange experience, to discuss common issues, as there are many of those. I'm glad that EdTech Estonia joined European EdTech Alliance this year, so has EdTech Ukraine recently, as also been mentioned already. Huge thanks also goes to Estonian Ministry of Foreign Affairs and Estonian Center for International Development that this year also support the cooperation between Ukrainian and Estonian EdTech sectors. I'm also convinced that the current visit is valuable to also determine concrete next steps of further cooperation. I believe we have a lot to learn from each other, and possible gains also from this cooperation. So again, many thanks for the cooperation we've had so far, and I'm certain that practical and mutually beneficial initiatives will also arise from this visit and grow from here.
between Ukrainian and Estonian enterprises and associations, as well as with other associations in Europe. So see you soon in Tallinn, and the best of luck. Да, давайте ще раз підтримуємо оплесками, будь ласка, наших партнерів. And now I'd like to give the floor to Deputy Minister of the Ministry of Education and Science, Дмитро Завгородній. Let us welcome Дмитро. Давайте привітаємо Дмитра. The floor is yours. Дякую. Hi, thank you very much. Thanks all for coming. And as I understood, there are many foreign colleagues here today. So I will try to, they asked me to speak Ukrainian, but I will try to connect like both Ukrainian and English in my presentation. And can I have something for changing slides? Do you have any option? Oh, thank you. So I would start with something that I think obviously all Ukrainians know, and it will be interesting more for our foreign colleagues, then maybe switching to Ukrainian when the information will be more useful for our Ukrainian colleagues. So first of all, right now we have more than 500,000 children who study solely online. It was much more previous than the previous year. We have more than 1 million children who study in a blended way. It means that at least for a day per week, they are going to have their lessons online because their school shelter is not big enough to have all children combined all together in one period of time. And still we have more than 300,000 children who are studying in Ukrainian schools while they are abroad being enrolled in some other educational system. Obviously, there are more children who just fled Ukraine and do not stay connected with Ukrainian schools. It is also important to remember that we have more than 350 schools completely destroyed, so we are not going to repair them. They only need to be completely reconstructed from scratch. More than 3,400 schools are damaged, partially damaged or even more. So, just for everyone to imagine this in more like specific way, there are children at the age of 8, 9, and this year already 10, who have never ever attended any physical classroom at all. So in this year, we will have children in the 4th grade who haven't ever been at school, ever participated into any like math classes with teachers, whatever, with your classmates. We have students who have got their bachelor's degree already in Kharkiv without ever attending campus, like fully online education. And I believe this is like more than 10% of all children in Ukraine of this age who haven't had this experience at all. So it is important to know that the Ministry of Education's policy is to push like towards offline education in any possible way. And for instance, we always show this remarkable example of offline education in Kharkiv University metro station. There are several metro stations already where we have offline classes for younger children in Kharkiv, and there are more offline spaces underground to be constructed during this year and next year as well in Kharkiv, Zaporizhia, and other cities where only offline learning in shelter or somewhere underground can be possible. But it's not only about Kharkiv, because there are many schools that are destroyed or damaged and still not renovated. This is example of Borodyanka, where teacher, I don't know, teaches math on her garden or somewhere. It's also, I think, remarkable examples of how people are dealing with the circumstances. But we are talking today about technologies, and I will briefly describe what have we done, what we are going to do with technologies in order to overcome these circumstances. We have launched All Ukrainian Online School platform during the pandemic, and now it has more than 800,000 users on the platform.
and it has been used from all around the globe by children and teachers to have access to our online courses, to tests, to prepare for the national assessment, and for many other purposes. And we are going to develop more and more content in the years to come. And my dream is, it's for my colleagues in Ukraine, that all this content that we are trying to prepare there would be open and accessible, downloadable for any purpose you need. So we already opened it on YouTube, and you can just share it with, use it in your application or in your school or whatever. So we think of this content as like a common good that we are developing and doing better. And I hope that the next year will be, our strategy will be to develop much more content for teachers, for them to use the presentations or any other materials that they could use in order to have their distance learning better. We delivered a lot of digital devices for children and teachers during the war. You can see that we delivered more than 100,000 devices for students all around the country, and more than 96, I think that it is already more than 100,000 devices for teachers all around the country. It is still not yet the goal, and you can see that the goal is much bigger for the whole country, and we are not giving these devices to any children in the country, because we have like 3.8 million children in the school system, plus children in vocational education and colleges and other institutions. But we are focusing on the regions where the online learning is an only option. And we're also trying to focus only on those children from vulnerable groups, like deprived of parental care, or children in big families where there are 3 or more children in a family, and many others. We, together with many NGOs, brave NGOs in Ukraine, we discovered the new type of space, the Digital Learning Center. It occurs, it first came out in Chernihiv region, I think, or in Kyiv region, where there were no schools at all in the villages. So our NGOs opened the digital learning centers, like co-working space for children to get access to internet, to electricity, devices, some teachers, additional classes, even, I don't know, watching movies. And now we have more than 200 centers all around the country in those areas where only distance learning is an option. In some cases, they are in shelter. Like, I think that the most incredible digital learning centers right now are working in Slavyansk, Kramatorsk, Izum, Liman. These are cities, you know these names, and there are teachers working in such spaces with children who are still staying there in these areas. And these digital learning centers are based underground in shelters with new furniture, new devices, equipped with internet connection and everything else. And it is especially important that many of these digital learning centers are providing classes also for teachers, like centers that we have opened together with Google in Chernihiv. We are doing teacher trainings on digital education, on distance learning, and on other topics related to distance learning in these centers. Because we are delivering these devices, but we are not yet sure that everybody understands what are we waiting like from them. You can see pictures of teachers learning in such center. This is UNICEF center in Kharkiv, other children working on their devices. Together with all partners, we trained more than 250,000 teachers on digital skills, like how to use Google, Microsoft, other software, and we have developed plenty of these courses. And I believe it's still not enough, so all our online courses, everything which is like available online, I think covers like basic things and basic topics. But in order to become a great teacher, especially great online teacher, which I believe would be much harder to get than rather to become a great teacher who teaches in person, we need much deeper understanding and practice and working with another teacher who will give you feedback on your practice and so on. So it is very, very long way to go in order to say that our distance learning is great.
Another thing is that 70% of all schools in Ukraine report to us that they have some educational management information system. When we are asking and doing some surveys from parents, parents definitely say that not so many schools have such systems, and the systems that we asked also differs between their functionality. Some have learning management inside, some have some content, others poorly designed, but our goal is to get to the 100%. Hopefully during 2025 we will get it, and I hope that in a half a year it would become an obligatory for school to choose from the variety of school information systems the one that they are going to work with. Yeah, I'm sorry I get like too excited into English presentation. Maybe, можливо, щось треба українською, чи все повністю зрозуміло, що я розповідаю? Немає питань. Вибачте, я незвично так. Я просто бачу, що немає перекладача, і що якщо я буду казати українською, то будуть точно люди, які не будуть розуміти, тому вибачте. Okay, so yeah, there is this 70%, and we want to get much higher, and we are doing this using the next approach. We're now under an implementation of the new central database, the new register of schools, teachers, students in all schools in the country, which also would be integrated with all public registers we need to know more information about the students. Because there are birth certificates, there are passports of their parents or other identification, there are multiple parts of information within Ministry of Social Policy, of Health, and it's all influences some decision-making process. But we are integrating all educational information system that met our requirements to our central database, and there will also be the state-owned educational information system called MRIA, also integrated to the central database, so the school can choose from the variety of different platforms how to manage their own school or to use the state-owned free MRIA platform. It's very hard to implement, and right now we have many, many obstacles, but I hope that the next year will be the changing year in this environment. And by the way, comparing to many other countries, even the European ones, we already have like far beyond average rate of this system's usage. I also wanted to mention that the digital transformation and all these tools are not only about changing an educational process inside school or inside university, because most of startups, most of educational technology is based on transformation of the learning process, and this is great. But when we are working in the Ministry of Education, we are not dealing with the learning process often. And our goal is also to transform many services that we have. For instance, you may know that in Ukraine, to apply to university, you can only do this through one single website owned by the Ministry of Education. To register to national assessment as well, you do this online using DIA and using electronic identification. And many other services are also transformed to become easy to use and easy to use from whatever place you are. But this one was, I think, one of the most, in my opinion, successful and one of the most complex projects we'd ever have. The national assessment in Ukraine was completely paper-based before 2022. And I remember that in March 2022, we discussed with my colleagues online on what are we going to do with the national assessment, because this was the major reform in Ukraine done previously, and this was the thing that we wanted to state in our country, not to say that universities please enroll whoever you can or whoever you want, and then the corruption will come back to this process. So we decided that the only way to do this is to transform it to assessment of
it's not online, but a computer-based test. And now we have our own system where we are doing this computer-based test. And we are going to do this not only, we are already doing this not only for national assessment, but also for all who are going to enroll to their master's degree, some specializations for some other degrees. And in the future, it will be used also to assess after 9th grade and after other grades that we have. And I believe that there is a huge opportunities that lies in this field, because we will get much more data, and it could be done much more frequently, and we can change a lot of things here. So I believe that in the area of this, let's say, national or local services that are not so related to educational process as it is, there lies a lot of opportunities. Of course, we are always talking about AI lately and are using this on a daily basis. And we searched a lot for what are those opportunities where we as a Ministry of Education can use the generative AI and, let's say, change some processes that are so bureaucratic and very hard. And we are going to implement it hopefully for our national assessment platform as well. But I believe that it will also change the process of how we are dealing with our textbooks. You can see the image that was generated about this, while AI is checking our books. It means that I'm sure that we have great experts who are reading all the books that are coming to our schools, and each year in the news you can find some incredible news about the quality of our books, or some particular information that was found by some teacher that doesn't correspond to reality, or other types of mistakes. And I believe that the quality of this process, of this expertise, the quality of the process of the development of these books, by publishers, by authors, by the ministry, it could be highly increased by those AI tools that we can possibly implement. Yeah. One more thing that I wanted to mention, because they asked me precisely to mention something about public-private partnership, which wasn't in my presentation that I had before, and I will try to say some words if I have 2 more minutes, please. So first of all, I think that in Ukraine it is much easier right now to come up and sell your idea to an education system if it is hardware, not software. For several reasons. First of all, we have budget that is allocated for the transformation of our schools each year. During this year, all our hromadas, or local level authorities, municipalities, they are going to spend more than 4 billion hryvnias, which is, I think, $400 million, for some equipment or furniture or hardware for new Ukrainian school classrooms for 7th and 8th grades. So this is a huge amount of money where they buy new devices, projectors, microphones, and also some STEM equipment, some furniture, something else. So it is possible, I think, to come up with great ideas and great products and to sell this hardware that will be used for physics classroom, for computer science classrooms, other classrooms, while we are still having this reform, and it will continue for the nearest years, and there will be more and more money coming to the local budgets in order to get this new equipment for all teachers and all classrooms all together. In the nearest, so this year is the year where we are transforming 7th and 8th grades. In the nearest future, like from 2027, we are going to transform high schools. There are not going to be a lot of them, as like right now in Ukraine there are around 7,500 schools which have high school classes, like 10, 11 grades. From 2027, we hope that there will be only like 1,500 schools that will still remain as high schools.
You may project it as like the US system or UK has it. Many European countries have this division between basic school up to 9th grade and then high school, where you can choose your own educational trajectory, you can choose subjects, you can choose, let's say, profile, whatever. There is multiple things that are achievable when we have a lot of children of the same age. Because right now we have to be open. We have many schools in Ukraine with, for instance, very poor level of English education. Because how you can find teacher of English language like in every village of this huge country is literally impossible. Yes, so and the same works with like 11th grades physics or other tough subjects. And when we will have less of these schools, the quality will eventually grow. But in order to have it done, we will try to invest more and more to build these labs of physics and chemistry and biology and other things in those schools for them to be like the best. This is why I think that the hardware startups will be much more successful on the Ukrainian market when we're talking about the national procurements or local procurements or whatever. And I believe that this is still a market to try something and then maybe to export it to other countries. It is much harder for software because it's much harder in our procurement system to understand how to buy some software, how schools should pay for software, how the local municipality could pay for software and then not to be, I don't know, jailed, whatever, like, because it's not possible and not easy just to make direct procurement. You need to have a tender. In order to have a tender, you need to have a competition, so it is harder. I may understand that maybe many of you will say that it's also hard to sell equipment for local authorities, municipalities, or schools directly, and it is. But we are trying to make it easier and to make competition thrive. And this year we are moving our procurements to so-called Prozoro Market platform, which if you want to sell stuff to schools or whatever, you should know about. So sellers can put their products on this platform and then they would buy it as on the marketplace. And for this to have a competitive basis, we are trying to better understand what kind of specifications for each and every item that we want to have in school should be put in our legislation to have like more broader and fair competition. So if anybody wants then to know maybe more about it or go deeper into this topic, please let me know. We'll try our best. But this is still a huge, long way to go in order to have this all settled right and transparent. Thank you very much. I also can answer any of your questions if you have one. Thank you, Дмитро. Дуже дякуємо за ваш спіч, за приділену увагу, час і сподіваємось на розширення міжсекторального партнерства надалі між державою, бізнесом. Дякую. Дякую. Давайте ще раз підтримаємо пана Дмитра. And now, I guess it's time to meet the board of the EdTech Ukraine Association. And I would like to invite here the following people, the main characters of this part of the event. Natalia Limonova, chair of the board of the EdTech Ukraine Association, founder of GEOS, board member of the STEM Coalition. Оплески. Maxim Pochebut, Chief Learning Officer at Sigma Software University, PhD, Associate Professor, Academic Board Head at SET University. Okay, there's a replacement, у нас тут заміна, так. Але ми дізнаємося, це наш таємний гість, трішки пізніше дізнаємось, хто це. Христина Сережечкіна. Аплодисменти.
Ми вже знайомились сьогодні трішки. CEO кооперативу, a co-working and growth studio that fosters innovation and collaboration, lead partner of EdTech Ukraine, a tech community for women leaders in IT and technology. Аплодисменти, оплески, будь ласка. And Asben Trier, head of global expansion at Neti, venture partner at EDT and Partners, industry lead in ICE, and the board member of the EdTech Ukraine Association. Okay, so the floor is yours, is all yours. Oh, yes, sorry. Oh my gosh, I'm so sorry. We forgot one very important character of this whole action. And this is Yuri Balkin. Yeah, будь ласка, оплески, тому що тут вже my fuck up. Strategy Development Director at Optima Education Center, board member at EdTech Ukraine Association. Мені здається, тепер вже всі в зборі, і я можу передати слово, власне, представникам борда. Будь ласка. Як завжди, почну я. Ми хотіли просто вас познайомити з тим, хто ми, і чому ми це зробили, я трохи розповідала. Трохи представила просто свої компанії, які стали засновниками цієї асоціації. Я зайшла в цей процес як фаундер освітньої платформи GEOS. GEOS – це Global Innovative Online School. Це платформа інтерактивна зі штучним інтелектом і з гейміфікованими уроками для вивчення математики і розвитку критичного мислення для школярів і для вчителів. Їм теж потрібно критично мислити і вчитися використовувати такі технології. Наразі зараз в нас більш ніж 160 тисяч зареєстрованих користувачів. Ми співпрацюємо більш ніж з 200 школами і державними, і приватними. Ми намагаємося зробити навчання цікавим, цікавішим, ніж TikTok під партою, тому ми кажемо, що наші уроки, вони дуже короткі, в стилі TikTok, яскраві, з анімацією, з гейміфікацією і так далі, але вони покривають весь серйозний курс математики, мають гриф Міністерства освіти і науки і використовуються в школах. Але ми пішли далі, оскільки ми називаємось Global Innovative Online School, ми відразу робили білінгвальну програму і українською, і англійською. Тепер ми масштабуємо наш проєкт на міжнародні ринки. Ми дуже зацікавлені в європейській співпраці. Вже зараз у нас є клієнти з Середньої Азії. Ми плануємо виходити на ринок UK, тому мені особисто, як фаундеру стартапу, дуже цікаві всі ті поінти, які я озвучувала на початку. Ми хочемо мати співпрацю з нашим середовищем, з нашою освітньою екосистемою. Ми хочемо мати співпрацю з європейською екосистемою, мати дотичність до європейських стартапів, щоб робити разом з ними експансію на наші і на їхні ринки. Також ми хочемо мати можливість залучати ресурси, фінансові ресурси, недержавні, державні, грантові, донорські, інвесторські, і мати в цьому теж success cases, мати досвід, обмінюватись досвідом з європейськими EdTech-компаніями. Саме тому ми прийшли сюди, стали співзасновниками цієї асоціації, сподіваємося, що вона буде зростати дуже швидко за допомогою вас, і ми будемо підкорювати світовий ринок освітніх технологій. Дякую. Для мене честь представити Центр освіти Optima в цій асоціації, бути співзасновником цієї асоціації. Optima – це компанія, яка є одним із лідерів, я думаю, в Україні в сфері дистанційного навчання. Тобто Optima першою в Україні створила дистанційну школу Optima, яка є на сьогодні найбільшою дистанційною школою в Україні з рекордною кількістю учнів і випускників. На сьогодні в Optima навчається більше 20 тисяч дітей, і цей попередній навчальний рік був рекордний для Optima, і ми мали близько 3 тисяч випускників 11 класів. І фактично Optima створила ринок шкільного дистанційного навчання, ліцензованого дистанційного навчання в Україні.
Крім того, ми розвиваємо дуже активно інші напрямки. Ми запустили і створили вже дистанційний коледж Optima, який теж є перший в Україні, і в ньому навчається вже більше 1000 учнів. Ми розвиваємо активне позашкільне навчання в рамках Optima Академії, де працює і IT-академія, і навчання софт-скілам, і онлайн-репетитори, і інші напрямки. Також ми створили, я думаю, що вона буде найбільш відомою, найкращою платформою для дитячих садочків та для дітей, які готуються до школи Optima Kids. Також ми в цьому році почали реалізовувати проект «Міжнародна дистанційна школа». Ми отримали акредитацію Кембридж як міжнародна дистанційна школа, яка навчає по британським стандартам. Тобто ми є зараз дуже інноваційною, я вважаю, компанія, яка рухається в різних цікавих напрямках, і ми будемо дуже раді поділитися своїм досвідом з спільнотою, робити разом корисні проекти і для України, і разом формувати політику, щоб держава чула EdTech компанії українські краще. Дякую. Добрий день. Чутно? Всім доброго дня. Як ви бачите, я не Максим Почобут. Мене звати Олена Гордієнко. Я неймовірно щаслива представляти наш Sigma Software University сьогодні тут. Це освітня платформа, створена компанією Sigma Software у 2016 році. Її мета – створення екосистеми для розвитку IT-спільноти. Спочатку, на початках була України, а тепер світової. Протягом цих 8 років ми пов'язуємо в нашому навчанні не тільки знання, а й практику, що сприяє найліпшим результатам наших студентів. Ми проводимо наші освітні програми для фахівців різних рівнів, від початківців до експертів. Основна цінність в тому, що у них є доступ до практичного досвіду понад 100 експертів, які працюють на реальних проєктах в компанії Sigma Software. Також ми надаємо можливість нашим студентам зіткнутися з майбутніми викликами IT-сфери і спробувати з ними справитись на практиці, що дає їм можливість в подальшому більшу перевагу в працевлаштуванні в великих міжнародних компаніях. Також, так як ми представники не тільки освітньої платформи, а й бізнесу, ми співпрацюємо напряму з бізнесом і тою потребою, яку вимагає ринок, і співпрацюємо з світовими і різними інституціями, створюємо таку собі мережу для обміну знаннями та інноваціями. Ми підтримуємо таку концепцію lifelong learning. Це сприяє тому, що наші випускники можуть вдосконалюватись протягом всього кар'єрного шляху. І на завершення хочу сказати, що ми неймовірно щасливі бути членами EdTech Ukraine Association і віримо в те, що ми, всі члени нашої асоціації, досягнуть неймовірних вершин разом і зможемо впливати на міжнародний ринок EdTech спільноти. Дякую. Thank you. Good afternoon. My name is Esben. I'm from Copenhagen, Denmark. I have a background as an entrepreneur. Started in the early 90s, revealing obviously at advanced age, approaching 60. And then since then I've been involved in numerous different activities. So you saw the presentation here. Today I work on a daytime with a company called Neti, which is a procurement platform for learning materials. And I work with a consulting company called EdTech and Partners, which is a global EdTech consulting. I'm a Nordic venture partner helping Nordic companies getting funding and going abroad. And then I also work with certification of EdTech companies. So we have an organization with a very awkward name, ICEIE, but you could look at the address eduevidence.org, eduevidence.org. And then, of course, on the board of EdTech Ukraine, and I'm very happy to be here.
My first trip to Ukraine was last year. I was with some Danish companies, and one of the projects was delivering for free, donating a video learning platform training policemen in Dnipro, or how do you say it, Dnipro? Yeah. What I've sensed first was we met many other companies here and felt the vibrant community that you have. So I asked Yuri and Natalia here, do you have an Ukrainian EdTech organization? So there wasn't one, and today we're sitting here, which is great. So what I will try to contribute with is to get more cooperation and partnerships with Europe. I was also actually on the founding board of the European EdTech Alliance. You saw Yanni before, the news chair. And I think there's a lot of opportunities for Ukrainian EdTech abroad. You have a very long tradition of some of the most skilled developers in the world, and you are known abroad as a technical, with very high competences. So this is something you should use. Yes, I think that is it for me. Thank you very much. Я коротко завершу наш виступ тим, що я не буду повторюватись, тим, що для того, щоб, на мій власний погляд, для того, щоб будь-які компанії технологічні, особливо, на мій погляд, для того, щоб вони успішно розвивались, необхідна правильна і якісна інфраструктура і правильні партнерства. Я, як SEO-кооператив, точно буду сприяти тому, щоб у нас була правильна інфраструктура, і враховуючи те, що ми не обмежуємось на цій одній єдиній локації, в нас в планах ще зробити кооператив-хаб або кооператив-кластер. За неймінг у нас є відповідаючі люди в команді, тому нашим референсом є, я сьогодні вже колегам говорила, Стасьйон Ф в Парижі або Ніс Антіпополіс біля Ніцци, Софія Антіпополіс. Я вважаю, що в Україні є потенціал, і наша інфраструктура має бути дійсно на міжнародному рівні. Тому створювати класні, правильні інфраструктурні об'єкти для того, щоб сприяти розвитку технологічних компаній, це мій внесок в цю EdTech асоціацію нашу. Дякую вам дуже. Чудово. Та дуже такий значимий момент, мені здається. Будемо вважати, що із цими позитивними емоціями, натхненними, можемо піти на кава-брейк. У нас ще Надія, так. Вибачте, ні, кава-брейк скасовується і буде пізніше. Але, так, Наталя? Можливо, є питання. У нас, в принципі, є ще трішки часу, запас. Тому, якщо є у когось питання із присутніх, і ви хотіли б їх поставити будь-кому із представників борда, будь ласка. Так, бачу. Ні, напевне, все. Не бачу все ж таки. Та, напевне, тоді передаємо... Ні, все ж таки є питання. Так. Якщо коротко, наскільки я почула, в чому суть асоціації основна? Тобто, які основні завдання? What is the main goal of the association? Я намагалася це озвучити на початку, але сфокусую трохи. По-перше, об'єднати екосистему гравців EdTech компаній в Україні для того, щоб зробити їх більш сильними, потужнішими і надати можливість, от наш основний фокус все-таки інтеграція в світ. Тобто ми хочемо максимально мати можливість обмінюватись практиками, робити спільні проєкти, масштабувати свої проєкти в Європу, привносити позитивні практики до нас в Україну, залучати ресурси звідти і надавати туди свої позитивні інноваційні проєкти і практики, і продукти також. Тобто основна ціль – об'єднати та масштабувати, якщо сказати двома словами. Що допомогти Україні під час війни, використати технології, які можуть покращити українську освіту під час війни, допомогти українській освіті під час війни.
Ну і взагалі така велика амбіція зробити Україну найвідомішою, лідуючою країною в світі з діджиталізації освітніх технологій. Дякую. Вичерпно? Yeah, and Тай, then please. obviously I didn't know what you said, but I do have one comment is that you should all be very aware of that almost every European country supports your fight, what you're doing, and therefore there's a very well-meaning sense of helping Ukraine, which means I think you have an advantage coming with your products and your services and your platforms because every European wants to help, and it's not often. I know the most important thing is money and ammunition, but there's other ways to help. Чудово. Сподіваємося, вичерпна відповідь. Так. І тут ще одне питання було. Дякую. Питання наступного характеру. Якщо ми говоримо про український внутрішній ринок EdTech, ваша основна мета – охопити державний сектор освіти чи приватний? Чи, можливо, поступово? Спочатку приватний, потім державний, навпаки. Ну, враховуючи, що був у нас пан Завгородній в гостях, не розказав багато про державно-приватне партнерство. Ось це питання дуже цікаве. Дякую. От якраз ми хочемо просунути державно-приватне партнерство на новий рівень, бо поки його не дуже багато, і кожен з нас намагається, кожен з тек-проєктів намагається зробити все, що може сам. От, наприклад, ми співпрацюємо і з державними, і з приватними інституціями, там навіть більше з державними, але не за рахунок держави, звісно, і не за допомогою держави. Але ми маємо гарні рішення і на державному рівні, ну і для приватних осіб, звісно. Тому кожен раніше сам робив це, а тепер ми хочемо мати голос і силу, щоб робити це разом і більше просувати державно-приватне партнерство в тому числі. Ідеально. Є ще, можливо, якісь питання, чи можемо рухатися далі? Рук не бачу. Напевно, все. Дуже дякуємо. Thank you so much. Okay, friends, and now we have a wonderful opportunity to learn more about the importance of partnerships in ecosystem development from a true expert. We are joined by Nadia Synica, a representative of the IT Association with vast experience in building and supporting partnerships in the tech sector. Please welcome Nadia Synica, Head of Education at CSR at Ukraine IT Association. She will... Yeah. Дуже дякую. Я тут почула, що мене поставили замість кавабрейку. Я знаю, що в мене є 10 хвилин. Якщо вкладуся в 5, я думаю, можна буде кавабрейк зробити або в 7 на декілька хвилин. Тому давайте розпочнемо. Дуже багато сьогодні вже звучало слово партнерство, співпраця, щось робити разом. Я б хотіла трошечки розповісти загалом, дати такий огляд IT-індустрії в Україні, що зараз відбувається, скільки є компаній, сегментацію ринку показати і показати приклади, як насправді партнерства роблять окремі одиниці цих партнерств ефективними. Додатково скажу, що ми надзвичайно раді стати одним із перших, хто підтримав заснування EdTech Ukraine Асоціації. Дуже раді вітати Наталію, і це є також одним з прикладом такого партнерства, про яке я зараз буду говорити. Так, дуже рада, що в мене слайд англійською мовою, сподіваюся, можна бачити текст. Загалом сьогодні в Україні активно працюють 2300 IT-компаній. Ця цифра не точна, тому що деякі компанії можуть бути ще не зареєстровані, починати свою діяльність. Але якщо подивитися на статистику, то більшість із цих 2300 компаній – це невеликі компанії, тобто десь до 50 людей. Їхня кількість, на жаль, порівняно з минулим роком зменшується. Але загалом, якщо говорити про стан української IT-індустрії, то вона займає десь 4% від національного ВВП. І минулого року займала 50% експорту послуг з усієї країни. В цьому році експорт послуг від IT-індустрії йде трошки на спад. І, мені здається, він вже зменшився на 5%. І це є також одним із аргументів, чому розвивати партнерство дуже важливо. Тому що разом в партнерстві можемо досягти кращих результатів і кращих показників ринку.
Загалом, якщо подивитися на сегментацію українського IT-ринку за секторами, всі одразу починають шукати EdTech, а він посерединці, то можна побачити, що більшість компаній займається саме software development. Це також медіа, wellness, e-commerce. Я чула, тут було питання, а скільки ж є EdTech-компаній наразі в IT-індустрії в Україні? Їх 93, тобто 5,5%. Але, як було вже сказано, є такі компанії, які тільки починають розвиватися або не ідентифікують себе ще як EdTech. Ми можемо говорити десь про цифру 93-100 компаній на ринку в секторі EdTech. І тут є такі також невеличкі, які потенційно будуть ще далі розвиватися. Так, якщо говорити про екосистему української IT-індустрії, загалом, що таке екосистема? Екосистема – це певна така система складових її учасників гравців ринку. І коли ми говоримо про IT-ринок, то це не тільки IT-компанії. Це вже, як було сказано, і держава, і освітні органи, це і асоціації, бізнес-асоціації, агенції, це також є IT-спеціалісти, студенти. Всі вони є драйверами екосистеми. І в партнерстві учасники екосистеми робляться сильнішими тільки тому, що вони поділяють спільні цінності і можуть підсилювати сильні сторони один одного. Коли ми говоримо про українську IT-індустрію, що спадає на думку перше як цінність або такий синонім? Я б сказала, що це гнучкість, адаптивність, flexibility, перш за все, але також фокус на якість, професіоналізм. Зараз буде зроблено на вчора, дуже часто це звучить, відповідальність, диверсифікація і, звичайно ж, партнерства. Чому важливо партнеритись, які задачі вирішує партнерство? Коли декілька одиниць, компаній, асоціацій об'єднуються, що хочуть вони досягти? Зрозуміло, перш за все, якщо нас багато є за одну ідею, то це підвищує до нас довіру. Ми можемо обмінюватися аудиторіями, ринками і таким чином створювати собі певну сферу впливу, щоб потім долучатися разом до більш масштабних проєктів, щоб просувати свою експертизу, але також, що дуже важливо, і що тут уже звучало, в побудові відносин з наступними партнерами, це вплив на полісімейкерів, decision-мейкерів. Тобто, якщо в нас сильне партнерство, якісне, довготривале, то ми побудуємо таку собі сферу впливу, з якою можемо надалі впливати на прийняття певних рішень, в тому числі і з державою. А всі інші вже не буду називати, думаю, можна прочитати. Так. Якщо подивитися загалом про напрями партнерства ті індустрії, які вони існують. Існують внутрішні, зовнішні, міжнародні. Внутрішні – це коли IT-компанії партнеряться між собою. Наприклад, дві компанії над розвитком продукту. Є зовнішні, тобто це партнерство асоціацій, організацій, кластерів, бізнес-об'єднань. Є міжнародні. Міжнародні – це коли партнеряться, думаю, зрозуміло, країна з країною, проте також організації з однієї країни з організацією з іншої країни. І як показує практика, найбільш стійкі, якісні, довготривалі партнерства існують між такими учасниками екосистеми. Перш за все, це компанії, потім іде влада, освіта, асоціації та донорські проекти. З власної практики скажу, що партнерства в рамках донорських проєктів є дуже ефективними, довготривалими, мені здається, найбільш такими якісними. Проте ті, які існують вже дуже довгий час на ринку, це компанії і влада, компанії і освіта. Це партнерство в бізнес-асоціаціях між собою, як от ми сьогодні, але також і на міжнародному рівні. Якщо подивитися на нашу діяльність, загалом асоціація T-Ukraine дуже активно і дуже впливово просуває ідею партнерств. Майже всі наші проекти реалізовані саме завдяки партнерам і в партнерстві. Якщо подивитися, ми в цьому році запустили систему амбасадорів, тобто ми обрали амбасадорів в 5 країнах з основною задачею просувати бренд IT України на міжнародному ринку. Друга їхня задача – це шукати саме партнерські можливості по проєктах, по ініціативах, де ще може Україна як країна та IT-асоціація долучитися. Так.
В цьому році ми також запустили комітети за вертикалями. Якщо ви пам'ятаєте той слайд про сегментацію ринку, то ми намагаємось об'єднати компаніями за різними секторами, в цьому році за 4, і в наступному році ще 4, для того, щоб створити цю ж таку сферу впливу на прийняття рішення, на decision making, на побудову відносин з державою, але й побудову відносин в середині сектора, для того, щоб, перш за все, ідентифікувати певні проблеми в цьому секторі, наприклад, в EdTech, побудувати роудмеп до їхнього рішення спільними зусиллями і напрацювати ці рішення в якісь практичні проекти, ініціативи, які потім вже будуть оприлюднені наступного року. І також ще додам, що до кожного з цих комітетів буде створено каталог і аналітика по кожному сектору. Тобто, схожа аналітика, яку ви бачили по IT-ринку, така аналітика також буде по кожному сектору, включаючи EdTech. Зовсім скоро можна і буде почитати, подивитися на те, як працює сектор. Так. Якщо говорити про освітні проекти, які ми втілюємо, то майже всі вони втілюються в партнерстві. Я не буду зараз всі називати, але в основному в нас є деякі проекти, які реалізуються в партнерстві між компаніями, тобто в рамках однієї робочої групи. Є проекти з Мінцифрою, з МОН, і ми завжди раді підтримувати проекти партнерів. Тобто, коли партнери приходять з певними проектами, ми намагаємося точково їх підтримати, де потрібно. І також ми намагаємося об'єднати ком'юніті всередині асоціації. Тобто ми створюємо ком'юніті за інтересами. Наприклад, в нас є там education community. І не знаю, скільки вклалося, але такою флагманською, напевно, подією всіх партнерств є конференція «Синергія. IT-бізнес і IT-education», на яку я вас всіх запрошую, тому що участь безкоштовна. Вона відбудеться 28 листопада у форматі онлайн. Можна просканувати QR-код, зареєструватися. Що ми обговоримо на цій події? Перш за все, це питання, яке сьогодні прозвучало вже дуже багато разів, як вибудовувати відносини з державою, особливо комерційні. Ми поговоримо про освіту майбутнього, про талант-менеджмент, про реінтеграцію ветеранів та особливо про перспективи розвитку EdTech-сектору. Що з ним робити, як далі розвивати, які є проблеми і як вирішити їх завдяки спільним рішенням. Всіх запрошую, можна зареєструватися, прийти, послухати. Цілий день буде йти трансляція. Я думаю, все. Дуже дякую вам за слот. Я дуже рада нашому партнерству і сподіваюся на ефективні спільні проекти. Дуже дякую. Чудово. Давайте подякуємо оплесками Надії. Та й, в принципі, тепер вже можу офіційно сказати, що на цьому перший блок завершується. У нас є 10 хвилин на каву, але я дуже закликаю вас повернутися сюди за 10 хвилин, тому що все найважливіше ще попереду. Тож, до зустрічі о 16:40.
So we will move on now. And dear friends, up next we have Lee Siroya, right? Correct. From EdTech Estonia, who will share how Estonian companies are conquering the world. Get ready for some fascinating insights and real-life examples of successful global expansion. Liis, the floor is yours. Hi. I hope everyone that went to the toilet gets a chance to come back as well. First of all, yes, I'm Liis. I'm the board member of EdTech Estonia. We have 4 board members. And you also heard a speech from Kadri, who is was our CEO just some days ago. So we are here together with also other EdTechs from Estonia, who you get to meet later on, and hopefully you had some time to talk with them already earlier. First of all, thank you so much for inviting us into this cooperation. Natalia, I'm looking for your eyes, but I can't seem to find them. Thank you so much for inviting us into your beautiful country and into this cooperation. And we are looking forward to do big things. The second thing I want to mention at the beginning is that you guys are a big role model for me, of course for other Estonians as well. I respect so much your resilience, how you get things done in the craziest situations, in the craziest challenges. Before coming here, our colleagues from the ministries in Estonia and from other partners we're working with were telling us that don't worry, you're going to Ukraine. Some plans are going to change. Maybe the program is going to change, but it will be perfect when it's ready to start. So thank you for this amazing capability. And I also got inspired by that because me too, I also got into some challenges. I'm here today without the slides and with the help of my phone, but let's do it. So to talk about the Estonian success story, especially in the EdTech field, I'd like to mention some foundations of this success. The first thing I want to talk about is community. So in Estonian startup sector in general, the way we have managed to have so many startups in such a small country and so many successful startups and even some unicorns is with the help of the community. So the story goes that we had the first big company named Skype. And everything that the Skype founders learned and experienced, they brought back to the community. So they passed it on to the person next to them, and then they passed it on to the next person. So it is all about giving back to the community and empowering those around you. The second thing is that we talk about failures inside the community, but also outside of the community. We talk about failures when we're in the sauna. We talk about failures when we have a short coffee break. We talk about them not only with our team, but even with our competitors. Because in order to grow as a sector or as a country, we need to also view our competitors as our potential partners. So we share the failures and learn from each other. A big role model for that has been also Markus Willig from Bolt, who has been sharing his story of how he started the company, how he was going around the streets, entering every taxi that he saw, and got kicked out of most of them, but just went going. He tells this story to the school children he visits. He tells this story to startups that are just starting out. And he actually tells it to everyone that's willing to listen. So we have not only unofficial sauna gatherings, but we also have event series about failures. This is, again, a thing that has helped a lot for the community and for the sector to grow. And the third foundation, especially for the EdTech sector, is having an umbrella organization.
congratulations to Ukraine for having that now as well. Because what an organization, an umbrella organization like that does is, again, it brings the community together. You get to have all those connections. You get to have every other founder like one call away. You get to ask them if you have some problems. You get to tell them what the situation is. And this is just so amazingly empowering. And we have been active for almost 4 years now as EdTech Estonia. We started out with 13 companies, so very similar amount like you here. Currently we have more than 50 members. And we know each other. And that's the only way to make it big in this sector. Now I'd like to tell you a few specific stories and success stories from Estonia, from the EdTech sector. And I understand that it might be difficult for you to grasp the names because I don't have the slides, but I have a solution. And this solution is just one click away. You can click just while I'm talking to follow EdTech Estonia in either Instagram, Facebook, and LinkedIn, and I will put the slides there with all the links, so you can get them there if you might not get it from my great pronunciation at the moment. So I wanted to point out 4 EdTechs that have managed to go quite far in our eyes. The first one is Dream Apply. Dream Apply is a European leading admission and marketing management platform for higher education institutions. So currently they are operating in more than 40 countries, and they have helped over 300 institutions. The representative of Dream Apply, or actually a client, a very happy client representing them, was also at our another event here in Ukraine yesterday. I'm not sure if he's here today, in case, Sergey, if you are. I think he's not. So the next one that I'd like to mention from the success stories from the bigger EdTechs is Linguist. What Linguist makes is they have made an awesome app that makes language learning 10 times faster. And they do that by using big data and AI. So currently, they are a very big competitor for Duolingo, for example. So they have their service in 16 languages. And of course, they've also won quite a lot of different awards. So Duolingo, watch out, because we are coming with a community behind Linguist. So soon, let's see who's bigger player in this field. Language learning seems to be quite a big thing in Estonia. So we have another EdTech from Estonia who has also gotten quite far, and their name is Speakly. They promise to make language learning 5 times faster. And they help you how they do it is that they help you to learn the most relevant words in any language first. And they help you to learn real-life conversations. And their material is based on real-life conversations. Their service is available in 8 languages. The fourth one I'd like to mention is Alpakids, which is an e-learning games app for preschoolers. But a special sauce for them is that you get to do the e-learning and gaming in your native language with the culture background that you are in. So it looks like that when you open the app and you're Ukrainian, then the app is accommodated for your culture. The materials that they used are also based on the cultural differences that there might be. And of course, your kids get to use it in Ukrainian. They also operate in Ukraine and have quite a big reach here already.
and except for other than Ukraine, they are operating on 8 different markets. So if you are interested in using that, again, we will put on the slides for our social media, and they get to click on the link and use Alpa Kids for your kids or maybe for your relatives that might be abroad and with their little children. We have brought along with us 6 Estonian EdTechs. Most of them are already here, at the moment are also here. I would like to point them out and tell about their success stories as well. And I also would like them to wave for you, exactly, one after another. So if I'm talking about your EdTech, get wild, so that all these people know how to approach you later on. So first we have here Triumph Health, with Kadri sitting upstairs. Triumph Health has developed an award-winning mental health game for children aged 7 to 12. They are operating in 9 languages already, and also in 80 schools in Ukraine already today. Their aim is to reach all the schools in Ukraine. So when you can help with that, talk to Kadri later. The second one is Elise. Rasmus can wave now. Elise is a... They're all upstairs, so it's just one direction to look at. Elise is a fully customizable online software solution for kindergartens, which increases the quality of early education. So they are operating on already 4 markets, and plus they just started out in Ukraine as well. They have already clients in Ukraine, both in the private kindergartens as well in the public kindergartens, and there are around 200,000 parents who use their service every day. Then we have here Navikap. Asko, your turn. Navikap is a platform for creating interactive maps to level up users' experiences in education, tourism, culture, or sports. They are operating in almost every European country already. So if you are maybe interested in doing a pilot together with Asko, then he's going to stick around for some more time. Then we have Practical. It's Omari from the last row. Practical is building a comprehensive and the most practical tool for creating student-centric classroom experiences. They have more than 30,000 users daily, and they are just entering now the German market. Also, they are interested in partnerships in Ukraine. So if you have somebody in mind, or maybe you are doing something similar, go talk to Omari, and maybe you get to cooperate in the future. So 2 more names, and then we can move on. The next one is Koodjufi. Koodjufi is not present at the moment, but you can come talk to me, and I'll give you I'll do an intro with Koodjufi for you. But Koodjufi is a coding school revolutionizing tech education through peer learning. So this is a way of learning where the students make the curriculum more by themselves, more or less. There are over 1,000 students in Estonia learning like that, and several hundreds have already gotten a job in the IT sector, which is what they are teaching. And they just opened their first branch in Finland as well. So if this is something that's to your interest, then you can come talk to me.
And the last one, and there again you can come talk to me, is Kidio Call, which is my own little company. And what we are doing is helping parents and families who have moved abroad to keep their small kids' native language and cultural connection. We are doing that by organizing online play groups where kids in small groups meet up weekly or twice a week to play with each other and learn the language while doing that. So if this is something to your interest, maybe you are interested in piloting that in Ukrainian language, maybe for some relatives that are abroad and need some play dates for their kids, then you can come talk to me. We will have some more time later on. Thank you. And let's have the panel now. Thank you so much, Lise, for all the shared insights and for just being here today. It's a great pleasure and honor. Thank you. A round of applause for Lise once again. Yeah, and next up we do have a discussion panel, a panel discussion, on our agenda, featuring representatives from EdTech Estonia and EdTech Ukraine. So right now I would like to invite here the panelists. This is going to be a nice opportunity to explore the similarities and differences in the EdTech landscapes of our two countries. Please, a round of applause and let us welcome Omari Lloyd, CEO and founder of Practical, Rasmus Gross, CEO and co-founder of Alice, Denis Skripka, Chief Marketing Officer, Development Manager, and co-founder of Nanit Robot. And Ms. Natalia Lototska, co-founder and CEO of Green Country ESL, school and Talking Cloud ELT platform. Yeah, and I will probably join you. Okay, you all have the mics. So first, I'm going to have a couple of questions on me, and they will be both for the Estonian representatives and for the Ukrainian side. And probably the rest of the questions will hopefully come from the audience. So please be active, participate in the Q&A session that will follow up next. Okay, so my first question will go to Omari and Rasmus, both of you, but decide whoever would like to be first. Okay, so what are the most significant trends currently shaping the EdTech landscape in your country? And how are these innovations impacting the educational experience for students and educators? Who would like to be first on this one? Oh, yeah, no, probably not. Now, is it better yeah, now? Good. We can Hi, hear everybody. It So, trends, EdTech, Estonia. I think the inevitable answer is AI. Everybody's doing AI, but I want to open it up from this perspective that I'm seeing companies not react to AI. So we had this bubble when last year or 2 years ago when ChatGPT came out and everybody started building wrappers. Everybody had a wrapper, and then OpenAI started developing things, and suddenly we had new companies who had just raised millions of dollars, and not just EdTech companies, that crashed because OpenAI pushed a new update. They were doing a wrapper, and OpenAI had the same feature now. The companies I speak more with in Estonia and in Europe overall, I'm positively seeing the trend that they are waiting out some periods, waiting out to be more stable, understandable. They're not just building wrappers. Of course, they are experimenting and trying it out for content retrieval, augmented prompts and so on, that there's more relevancy to them. But I'd like to see this trend go on, that we are not just diving head into the steep unknown, because it is a dangerous place which is going on with AI. Of course, a lot of opportunities that's going on with it. But this
and not just for EdTech and AI, this slow growth mindset also, that we do not have to explosively expand and explosively innovate new technologies, but take a bit more time to understand the impact, both positive sides and negative sides. Do you want to add, Rasmus? Well, I can say that I agree with you. Of course, the buzzwords are AI, machine learning, blockchain. But yeah, I would like to bring out something else, which is also one of the priorities of Estonian government, of the Minister of Education, is also working on it. And it's personalization. You know, you have a teacher and you have over 20 students. And every student has different needs. There could be a class where there's a student who is struggling. And there could be a student who is bored because the student already knows everything and would like to do something additional. But there's only one teacher, and teacher is not able to approach every child individually. And the software, the technology, is now the solution for that. Estonian government is currently also looking into developing a solution which would help with personalization and would work together with all technology companies in Estonia. And the companies are also thinking more and more about the personalization. You are not able to create the software which is perfect for everyone. So if you could add this tiny bit of personalization in your platform, what you're building, it could impact students more, and of course this impact would be a positive impact. So yeah, I will give it to the next person now. You know what is the most important in business, in any products that we create, is the client. So what I would say that, like talking about EdTech right now and the opportunities and the influence of AI and all the rest, they don't matter if you don't have good marketing team. And we all explore and we all see, like we all know about AliExpress or Temu or whatever. And I would say that in EdTech, we are like in fast fashion running race. So what is very pity for me that product itself, the exclusivity of the product, the technologies implemented in the product doesn't matter as much as good marketing, as good partnership. Yeah, so that's like sad part that AI or other technologies or other solutions are not as important as marketing. Денисе, як Chief Marketing Officer, чи можете ви підтвердити чи спростувати? We will have так, я a буду bit of bilingual. відповідати на українській мові, можливо, так буде навіть всім більше зрозуміліше. Так, звичайно, АІ, штучний інтелект зараз на слуху, і всі ми знаємо про ChatGPT, наприклад. І, звичайно, це потрібно просто розглядати більше як один з інструментів, який покращить нам життя, може покращити як наш асистент для там, не знаю, може, там, вивчення англійської мови. Багато кажуть, що можна з чатом GPT. Я не знаю, наскільки це працює. Ні. Але я чую, що кажуть наші міністри, що в нас потрібно, щоб був АІ-помічник в освіті, і плани такі є. Я не знаю, як це буде реалізовуватись, наскільки це буде ефективно, але я думаю, що варто спробувати. Чому б ні? Адже треба йти, і ми, Україна, сучасна держава, передова, і варто спробувати, чому ні? І тоді ми дізнаємось про це. Ось. Якщо не про АІ, то інша галузь, так як робототехніка, вона також на тренді, вона розвивається як STEM напрямок. І це також треба розвивати. І чим більше STEM класів буде робототехніки, тим наші
учні, і діти, дорослі будуть вивчати інженерні навички з дитинства і покращувати наші інженерні можливості в країні. Ось. Дуже дякую. Thank you so much to all the panelists. And the next question will be primarily for Natalia, probably. Looking ahead, what do you believe will be the most important developments in EdTech over the next few years, and how should companies prepare to adapt to these changes? But maybe other participants would also like to add something to Natalia's speech. So what's ahead? Що у нас попереду, в принципі? Що на нас чекає? Як до цього адаптуватися? But look, I'm sorry, but I will be repeating the same main point, and it's not because I cannot dream and talk about some amazing technologies, etc., etc. But talking about the market, talking what we have to be prepared to, is a huge competition. Because creating online products is much easier than creating offline products. So to start a huge plant which will produce, let's say, cameras, that's much more difficult than to start an online, let's say, English school based on online platform or whatever. I mean, that's much easier. So many more people can do it, which means the competition gonna be so huge, and the user who just sees, again, the marketing, who sees just the cover of the business, cover of the product, he or she cannot evaluate how good or bad that product is, if it's really using AI or just telling us it's using AI. So you cannot differentiate what is behind that product. And repeating the same point, that we are in like fast fashion industry, so it's not about clothes anymore, it's also about digital products. So the client, he just sees the first, let's say, online platform, or he sees the first STEM, I don't know, lesson or the STEM company, and he comes and buys it, and he will not go and compare 5 or 10 other competitors on the market. So creating amazing products, using AI, all that stuff is very important, but it's more important for us as creators because we have to be proud of our product. But talking about clients and what to be prepared to is to be prepared to collaboration, to be prepared that only the biggest leaders will have the market and all the rest gonna just like play around. And yeah, collaborations, competitivity, competitiveness, okay. Competitiveness, yeah. Okay, competitiveness. And sorry to say, not good quality of the products around us. Because anyone can launch any product, even not having it, just telling that I have it, and use, I don't know, Google Docs to give that product. So yeah. Yeah, but is it going to skyrocket like such kind of product, you know, like just a one-day product written on the knee, and you think that in the long term they're going to have still this, you know, part of market? Look, of course, the product gonna develop, right? But you come, you see the success story, you start copying it, you say, okay, let's go back to a different thing. Like my opening of the day, not today, but in general, is the idea of white labeling, right? There are so many white labeled products. You can buy anything, checklists, online courses, platforms, CRM systems, like whatever, like name anything,
and you can have white label, you can buy white label for it. So now we all, 4 of us, can buy the same white label, let's say CRM system, bring to Ukraine. We don't invest into that CRM system, and we invest only in marketing. So we're gonna compete. We're gonna have the same quality of the product, and only marketing will who will win, the one make the who, difference. yeah, only marketing makes the difference. And that makes me a little bit sad, because I'm on the market, and when we create something, we investigate very deeply. And all the time I think, oh, our product is not good enough. But then when I go and compare it to other products, I see it's like much better than others, but the marketing of others are much better than ours. And we may lose not because of the product, but because of this. So that's like point number 1, when I think what I have to do in a year, in 3, in 5, in 10, become better and better in like competition. Rasmus, Samari, maybe you have something to add on this, or you have some different thoughts? Question was a long time ago. It was about how the future looks like, right? Yeah. Okay, so what I can tell you is that in Estonia, the first kind of digital solution for educational institutions were created about 25 years ago. It was a school management platform, which is currently also actively used in Estonia. Now, 10 years ago, there were maybe 5 solutions available in Estonia. Now, it's 50. Of course, COVID helped a lot. Many companies came because of that. Now, we are in the stage where we already have many great companies who are doing amazing things and solving problems in education. But the way I see the future works is that these amazing companies who have now established themselves in the market should start integrating with each other to exchange data. Because all these companies are gathering extremely valuable learning data and other kind of data related to education. And this data could be transferred to another platform, of course, if the consent is given by the parents. And it could add much more additional value to the student and also to the companies. So the conclusion is the integration between good, high-quality companies. And other platforms for that in Estonia, for instance, for now? Well, for example, I can bring you a tiny example. In Elise, we have school readiness cards. It's the card which is given to the child when the child goes from the kindergarten to the school. Before, the paper was taken to the headmaster signed it, parents signed it, and the paper was given to the school teacher. The school teacher collected all the papers from all the children from all the kindergartens, pack of papers. But now, there's no paper. It's the digital information about the child from the kindergarten directly goes to the school platform, because we are working together with the school platform. Parents don't need to carry something around. Just one tick in Elise platform. I allow this information to go to school platform gets it, teacher can look at it digitally. So these kind of integrations between companies, this is simple kind of example, and it's not very sophisticated integration, but still it's an integration. Okay. One Because remark. I want to add to you, because I absolutely agree with your point of view as well, like not only about competition, but also about collaboration. And let's say we have created like LMS system, and we have like educational materials there. But then schools come to us and ask, do you have CRM system? And we say, we don't have, but let us think, and we go and we find some partners in that field, and yes, we can share data, we can make each other stronger, we like compete for the same target, we have the same target audience, but we don't compete for it, and the audience, it can be like upselling, like cross-selling, right? And then our schools come and ask, do you have good financial system to attach to your system? And we say no, and we are not going to go deep in that, but let us find a partner. So yes, partnership can definitely make us stronger. Yeah, it's about synergy, I guess, because you can do much better when you are united.
Yeah, Omari, you have something to add? Yeah, I do have to agree upon both of the stories, and it is about storytelling. Marketing is storytelling, but if we look at this story in the sense that when you have different systems, your story is not in the same book. You have to open like 5, 6, 7, 8 different books to read one story. And this is kind of what teachers are doing even today now on multiple levels, be it like this administration level, the example that Rasmus gave just now, but on the level of content, when teachers are finding content from different technologies, different platforms, they want to use them in a single coherent story, not jump around 10 different applications, 10 different websites, have all of these technical troubles to do it. And integration is the key for that, both on this personalized learning journeys, the reason why we are learning, what content is more suitable for one student or a second student, but for different functionalities. Because education is really complex. It's really hard to compare education to like a CRM tool for like sales, for like Salesforce or HubSpot or something like that, because they have a singular focus, one thing they do mostly. But in schools, teaching, administration, they need all of the same data, but it's a really complex system. So no one company is probably going to build it, but we need to be able to exchange the data, exchange the functionality so we can build upon each other. Perfect. Thank you. Наступне питання хотіла би до Дениса адресувати. Денисе, як би ви окреслили основні виклики для EdTech-компаній в Україні? І, можливо, які є можливості, що можна було би, на які можна було би перетворити ці виклики? Чи є щось таке от в контексті викликів? Так, я думаю, що для більшості українських EdTech-компаній головне зараз це не те, щоб вижити, а заробляти гроші і мати прибуток. Так? І головне добре розуміти свою аудиторію, зрозуміти болі клієнтів, як це правильно подавати, як правильно продавати свій продукт. Тому що ми цим займаємося постійно. EdTech – це така сфера, вона не легка. І коли я думав, що я там маркетолог, то я помилявся, тому що я дуже багато вчився, і я вчусь. Завжди АБ-тестування, болі клієнтів, одні, другі. Там, на прикладі моєї компанії ми взагалі обрали ще складніший, може, шлях. Ми хочемо надавати послуги і дитячого освіта, і дорослого освіта. І в мене інколи від цього вже не деформація, але мені дуже складно сфокусуватись на цьому. І тому дуже важливо зрозуміти свого клієнта, зрозуміти болі, які є в твого клієнта. І це буде рушієм вашої успішної справи. Це таке головне. Я хотіла уточнити, а наскільки ви відчуваєте зараз конкурентним ринок в Україні EdTech-у? Звичайно, всі ми відчуваємо, що ринок, людей стало менше в Україні, багато дітей повиїжджало, дорослих людей. І, звичайно, конкуренція, в деяких сферах вона може і більше, в деяких може менше, я не знаю. Там, наприклад, вивчення англійської мови, так, я знаю, є школи, і вони, може, залишаються. По робототехніці, саме в моїй сфері, тобто є компанії, які займаються робототехнікою, але їх не так багато. І, на жаль, нових не становиться, не з'являються. Ось, тому ринок є, я бачу в ньому перспективу, але всім зараз нелегко. Але ми тут зібралися не для того, щоб казати, що нам там погано. Так? Я є і адміністративним директором, і членом асоціації, і я вірю, що якраз зараз ми з вами формуємо ком'юніті EdTech-спільноти для того, щоб ми цей ринок, ми його пушили, ми його розвивали, і в нас з вами ставало все більше можливостей. Ось тому, і, знаючи нашу асоціацію, у нас великі плани, і міжнародні тим паче, і Україна, і міжнародний ринок. Тобто ми готові надалі допомагати всім членам нашої асоціації отримувати такі можливості.
Тому якби думайте про Україну, але думайте про світ, тому що на Україні, на жаль, світ або на щастя, не знаю, ну, не зупиняється. Ми завжди думаємо, коли ми там розвиваємо, ми плануємо Україну, але подумками ми там хочемо, наприклад, там Сполучені Штати Америки. Наприклад, може, це наша якась мрія, але завжди хочеться бути там. American dream. Так, американська так, мрія. Але ну, я відкритий, ми відкриті, наприклад, для європейського ринку. Там от наші друзі з Естонії приїхали з Данії. Чому б ні? І одразу, до речі, да, ми робили наші програми, ми їх одразу робимо на українській, і через час ми їх перекладаємо і на англійську мову. Тобто ми думаємо наперед. Тому якщо ви маєте свій проєкт, стартап або школу, завжди думаєте також наперед. А як би зробили там, чи одразу зробити переклади тих самих презентацій на англійську мову? Ось. Дякую дуже. And briefly, probably, because we've been talking a little bit, Denise has mentioned a bit the potential of Ukrainian products and probably cooperation with some like projects from abroad, startups and whatnot. And so in what ways can EdTech companies from Estonia and Ukraine collaborate to share knowledge and resources, in your opinion? And how can such partnerships enhance the growth of the EdTech sector in both countries? Maybe it's for all of the panelists, but briefly, because we maybe do know the answers here, but maybe you could share your thoughts as well. Omari. The devil is in the details is an important mark here, I think. So it's easy to talk about collaboration and the goodwill of collaboration, but to actually find the meaningful connections takes work. And that work usually comes down to this personal relationship between the founders, between the people, that are they sharing their stories of success, of failure, of dreams, and fears, and so on. But we have to do that work, and that's where those collaborations or those little devils are found and dealt with. We have to go through some hardships together usually to get there, to get to that trustful relationships. And that's not something that's going to happen by itself. It has to be from both sides a purposeful meaningful work that has to be done to find those actual connections where this cooperation makes sense and creates new value out of it. Thank you. Yeah, to make the way between 2 or 3 or 4 countries shorter, number one, just get us a list of all ed startups in both or in 3 or 4, like in those countries, and then like a little bit description of it, and then a contact of the owner who is open to collaborate, because even within Ukraine, like we are preparing forum right now, educational event, and we are trying to get in touch with some owners, and they are not open for that. So number one, get a list, give us like exchange us with the lists of ed companies, and then contacts of the decision makers, and then who is looking for what in each other, and then that will be hopefully easier. it's going to be easier now when we have an association, a tech association here in Ukraine, and there is one already in Estonia, so we're going to find some links to find those passes to collaboration, stronger cooperation between the countries. Do you have something to add, Rasmus? And maybe one question from the audience, and yeah, I'll try to be short. I'm happy to say that in the morning we already had a productive meeting with EdTech Ukraine, and we discussed many subjects. And there are many, many different ways to collaborate, of course. Some take more time, some we can already start now. What I would probably bring out is everyone knows that there are problems in education, and there is no like 50 problems or 100. There are thousands of issues and problems. And every company
decent company starts from solving a problem, right? So in Estonia, we have more than 50 companies. As I understand, in Ukraine, you have more than 120 companies, and you're still in the process of establishing all the companies. And with even 200 companies, we can only solve a fraction of the issues in education. So sometimes it's good to combine two very niche companies together to solve a bigger problem. And I'm sure that there are many Ukrainian companies who do something and solve an issue in education that no other company in Estonia are currently solving. So what I'm saying is that both countries are definitely interested to export their solutions outside of their country for different reasons. Estonia is a really small country, that we don't really have many clients, that's the problem. And in Ukraine, you have currently you have war. It's very difficult to do a business in these circumstances, which is understandable, and there are many different reasons why to export. And together we can create packages and bundles and approach why not the Western European countries and cities. So if you go to the city of Berlin and say that we have a solution for most of your problems, it's a package, we will train your teachers, there will be 25 companies, 24 from Ukraine, 5 from Estonia maybe, and we will fix your problems in early childhood education, in higher education, in adult training. This makes decision makers' life much easier. They just need to sign this off, and all these companies start training their, educators. So these kind of things, of course, take time to create, but in Estonia, among our companies, we are already doing it, and why not do that together with Ukrainian companies? Yeah, sounds great. Денисе, можливо, ви хотіли б додати щось в контексті, як представник, власне, асоціації з приводу співпраці потенційної з естонською стороною, чи вбачаєте ви в цьому перспективу, яку саме? Було б цікаво фінально послухати. Так, насамперед я дуже вдячний нашим друзям, я так думаю, можна назвати наших друзів з Естонії, що вони приїхали до нас в такий час, коли багато іноземців бояться їхати до нас в країну, і вони з впевненістю, сміливістю, вони дуже хоробрі, і вони бажають нам добра, бажають нам розвитку. Тому це для мене дуже, мені імпонує, що вони дуже відкриті і хочуть нам допомагати. Ось, і ми зараз, не знаю, можна казати, не можна, ми ведемо перемовини те, щоб ми поїхали до Естонії, так, як, може, офіційна делегація, як перший офіційний такий виїзд нашої асоціації в Європу. І я думаю, що вони нас приймуть як в себе вдома. Ось. І, звичайно, ми знаємо, що Естонія, також всі казали, що рівень освіти в Естонії, він дуже великий. І нам є що в них повчитися, і це буде безцінний досвід, і нам треба його якомога швидше опанувати. І, звичайно, всі ми знаємо, що в Естонії, окрім того, що там дуже гарно, дуже підтримують Україну. Я був в Естонії 2 роки тому назад, і всі будівлі були прикрашені нашими прапорами. Да, і для мене це було дуже приємно. Ось. І, звичайно, ми вже в кулуарах так розмовляли, і є синергія між нами. Є, наприклад, проекти там зі STEM, освіти, так, робототехніки, і в них також є такі проекти. То чому б не обмінятися цим досвідом і, можливо, навіть якось тестово співпрацювати так, щоб наші продукти могли там мати свою силу, там, спробувати, як вони там будуть, щоб ми покращили, а потім це буде як трамплін через цю можливість, так, далі, тому що якщо піде в Естонії, піде там ще багато в країн. Тому я вдячний, що взагалі вони відгукнулись, наші друзі, і будемо сподіватися на партнерство. Thank you so much indeed to our Estonian partners for, this support. Yes, thank you for your support. For your support and for being good friends for Ukraine in all the areas. Yeah. So probably that's it. Do we have any questions from the audience?
Чи є питання якісь? Та? Добрий день. Хотіла запитати щодо випровадження цих всіх інновацій саме в навчання. Як саме ви хочете поєднувати це? Адже ось діти, якби це ми всі апріорі соціальні істоти, і перехід як повністю на онлайн освіту, мені здається, це трохи неправильно. І я би хотіла запитати, це як ми рухаємося у векторі повного, як 60% переходу на онлайн освіту? Чи це все-таки впровадження інновацій саме у шкільні системи, шкільні заклади і інститути так само? Чи в якому векторі ми зараз рухаємося? Так. Дякую. Питання загалом чи до когось конкретно? Загалом. Загалом. Ну, напевне, українська сторона почне відповідати, і потім... Добре. Okay. Are we right now talking about like full digitalization of education, or is it more about implementing some solutions, but sticking to the face-to-face learning at schools, or because like there is a point of view that there are some risks in just totally going online, and what's it about actually? We will start with our Ukrainian participants, and then you will also have the floor. Окей. Ну, я вважаю, це просто виклик часу, так, що ми перейшли на онлайн освіту і стало багато. Тому що до ковіду, наприклад, я займався робототехнікою, у нас були офлайн-точки, ми працювали як офлайн-школа, і було багато локацій, було багато франшиз. Але прийшов ковід, і ми не були готові до онлайну. Ми закрили наші точки, закрили франшизи, і нам прийшлось на ходу перебуватися, вибачте за такий сленг, і ми почали вивчати онлайн освіту. Ми почали створювати відеоплатформу з навчання, ми створили відеокурси з навчання. І для чого ми це робили? Для того, щоб в той час, а вже кажучи про наш час, який військовий, так, було зручно отримувати цю інформацію. Тому що, наприклад, про дитячі курси, про дорослі курси в нас є відеоплатформа, плюс є хардвер-конструктор. Звичайно, це нова модель, це модель self-education. Тобто ти вмикаєш відеоурок, в тебе є конструктор, ти збираєш по відеоматеріалу робота. Так само з дитячим, так само з дорослим. В нас зараз купують курси, якщо так кажемо, про дорослі, це 50 на 50. Відеоуроки, 50% хочуть все-таки займатися онлайн-вчителем. Фізично ми не проводимо. З питань безпеки і, можливо, навіть з питань масштабування. Тому що завжди офлайн, це важче масштабувати. Звичайно, багато батьків, які ми спілкуємося, вони кажуть, що так, нам все-таки хочеться займатися офлайн. Тому що дітям не вистачає цієї соціалізації, їм хочеться спілкуватися, їм хочеться дружити разом. Ми це розуміємо. Але є такі умови часу, і це новий метод навчання. І їм не можна і нехтувати, і не можна казати, що він поганий. Всі ми бачили, як ковід, ми взагалі не розуміли, як можна онлайн займатися, але всі ми звикли до цього. І це це звичне в нашому житті. Так. Але, звичайно, хочеться, щоб діти разом навчалися, офлайн, дружили. Але коли були обстріли, коли було відключення світла, то неможливо займатися офлайн. Ви це самі розумієте. То ми і створюємо такі методи, щоб навчання було більш доступнішим для людей. І ти вже сам обираєш, як тобі краще. Відеоуроки, онлайн з тренером через Zoom, або офлайн, якщо в тебе є гурток. Розумієте? І ми якраз, якщо це казати ще про попереднє питання, ось техосвіта, ми якраз не те, що викручуємося, а ми створюємо умови так, щоб було комфортно максимум людині. Офлайн, онлайн, відеоуроки. Ще інше я ще не придумав. Хотіли VR зробити, але це складно. Такі часи, такі виклики. Такі рішення. Так, дякую. Наталія? Look, at school or at the university or college, whatever, you spend 3, 4, 5 hours. Then you sleep
for 8 hours, what do you do all the rest of the time? You have 10 more hours at least for to keep on learning. You can learn how to create video. You can learn how to make the best pictures in the world. You can learn how to do running, and you don't know where to start. You go online, you find some tutorials for the beginners, or you want to start swimming or whatever. You go, you find tutorial, and you learn it. So, I mean, learning is everywhere. You don't know how to bake, cake, and you go online and you find, let's say, online course about baking or one recipe. That's already learning. So learning is much more than just going to school and getting information. That's practicing. That's everything. So I mean, we learn all the time. Even texting message in English, when you have underlined words and you think, where is the mistake? You correct that mistake. That's already learning. So I would say that learning is everywhere, all the time. And let's talk about reskilling. I mean, when adults have to change or want to change their job, and they don't have 5 hours a day to go to the university or college, and they don't have that much money or whatever, they have so many other things to worry about, but they can do online course 1 hour every day and get to the point in, let's say, 1 year. Or you want to learn English, besides you are an account manager or whatever. 1 more hour a day, online classes, and here you are. So that's about everything. Yep. Okay, yeah. The time is up. But okay, I will just say from my side is that technology is there to help. It's not to replace learning. Yeah. It should enhance the experience for teachers and students, and technology will never replace the teacher. Yep. Yep. Agreed. Woo, thank you so much. That was perfect. Thank you. Thank you. Once again, let's thank our panelists. Yeah, that's probably it. That's almost it, actually. And now we've been talking quite a lot about cooperation, how important it is to, make those links between the countries, between the people stronger. And now it's time for the big moment. It was not on the agenda, but we cannot leave just like that without this one moment. Why? Because right now we will witness the moment of signing of a memorandum of understanding between the two countries, the two associations, the EdTech Ukraine Association and EdTech Estonia. And I would like to welcome here Natalia and Liz for it. Okay, here we go, I guess. That's right, the moment. No, yeah, you can. Yeah, a couple of pictures for sure, because it's gonna go into history. Yeah, maybe some music, to make it a bit more of a celebration. Yeah, thank you. Woo! Oh, that's so sweet. Sorry, yeah, that's perfect. That's great. So yeah, maybe a picture with the memoranda. Both copies, yeah. Will there be a digital copy of that? Yeah, sure. We are digital enough, Yeah, that's great. Yeah, common picture. Estonian and Ukrainian companies, would you please come up here? Для спільного фото українські та естонські компанії, будь ласка. It's gonna be fine, I guess. Та-та-та, будь ласка. Estonian colleagues, we are waiting for you.
to join. What?